Courtesy of Finance Bill 2024, the prices of soap are to rise from 180 shillings to 270. Saizi hakuna kuoga kurudi soko. From chenye nimeona kwa finance bill, tunakuwa exploited by the mere fact that tuna lack knowledge. How can you pay tax to the level of France and other countries in West Africa but get services on the level of Kenya? Mama mboga saa zingine ameshinda hapo akiuza mboga yake aende home na 10 bob, you know. Kuna time yenye hadi ana kitu aende hivyo dry. Watoto anamtegemea, anajitegemea. Huyu ni mama mwenye mwisho wa mwezi atanyesha, ati bado ana taxizo pads. Huyu ni mama mwenye akona mtoi anafungwa diaper, bado diaper zitakuwa taxed. Sasa mama periods taxed, diapers taxed, biashara ingizi pesa mama. Saizi unajaribu kujiexplain, unaona ni kama unaweza taxiwa kujiexplain. Saizi provided unaitwa a wife, be ready to be taxed. Your wives out there, tax is coming for you. Hata hizo chama mnaenda mpaka chama. Imagine kutax mpaka chama. Hata chana chama. Imagine increase tax on treating cancer. I know, right? Like hata as a country bado hatuna the capability ya kutibu cancer on our own bila kurely on aid from outside. Tutamanage aje with that 16% VAT? 2 seconds moment of silence. It's okay, you can do this. But then tuna complain, yes, lakini kuna something tuna lack. Unajua public participation ni nini? Umewahi take part kwa public participation? Sijawahi take part. Hujui ni nini, si ndio? Kulikuwa na public participation ya bill. Naona maseleb ndio wanaenda. Like, okay, vitu zingine unasikianga kulikuwa na public participation, unashangaa. Mimi siku participate, rafiki yangu haja participate, nani aliparticipate? Hello babes, wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako, kidogo kakuwa beshte yao. We, nazishaishika, ukaambia God walai zikishuka, hutarudia tena. Life ishai kugonga, ukawish ungekuwa mawe. We, unadhani hata umesikia. Tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Watu wangu, mkiniona leo hadi nyinyi mnaona nika happiness kidogo is not my portion. Mnaona ule member of parliament wa Taiwan mwenye alipita na finance bill, Mimi nataka nyinyi leo kuwapea assignment kama sugar mtulivu. Leo nimekuja nikiwa tu mhambo, ladi sina story mob. Mimi nataka nyinyi mnitafutie tu suti moja kimataifa. Alafu ile cape ya kuwa bald, nikwe hivi kiparangoto. Alafu mnitafutie tu files hivi tu kuficha white na viatu. Zinaitangwa je sharpshooter, Alafu sasa na tu bodyguards tuwili. Mimi nikiingia hivyo hiyo siku kwa hiyo parliament watu wangu. Common wananchi, we've got this. Nimewasanta represent vizuri. Hiyo finance bill lazima nihepe. Na unajua hizo ni nini watu wangu. Nadi, I'm so glad and I'm so happy that kuna at least one of us aliweza kukaa chini akasikiza hiyo finance bill ikisomwa. Na according to what she's saying, mambo imechemka. Hebu Wanjira, hebu ongelesha watu sikize tu. Kwanza before that, hi Wanjira. Hi ho. How you doing? I'm good, how are you? Unasema tulisikia this round ukicheka na maanisha una support finance bill. Unacheka about what? Niko na hasira. Kwanza leo nimetusi Donda asubuhi. Kwa nini? Mimi ndo nataka unashuka mat Donda yako kwa mlango aje sasa. Haju tumejam tangu hii wiki tumejam tu. By everyone. Hadi mimi hii wiki yote nimekuwa tu nimejam, like I'm just angry with everyone, everything. Nimesota. Alafu uongeze hizi stories za finance bill. Wewe acha na finance bill. Mimi nikikumbuka ati kutuma itakuwa 40 bob. Na venye nimezoea kutuma so ndo nisikate transaction bob. Imagine nalenga transaction cost 6 shillings. Ni 7 bob. Alafu mwenye mama nataka kunikata Kuna tuma 10 hadi heri hata umalize kutuma next year, lakini unatuma 10 bob zimfikie mpaka ishe. So Lucy, what's your take on finance bill? Like kulingana na venye umesema finance bill, tebu tuambie umeelewa nini kwa hiyo finance bill? From chenye nimeona kwa finance bill, I think
tunakuwa exploited by the mere fact that tuna lack knowledge. Juu tuseme saa hii generation yetu ndio itaafektiwa sana na hii finance bill. For the mere fact that kama saa hii singekuwa an adult mwenye najaribu kujitegemea, to be honest, singekuwa najali about hii finance bill. Ama nyi mngejali? Ungesema hii kitu ni ya wazazi, juu mzazi anakuchunga. But now sasa hii wewe ndio mtu mkubwa. Na hii bill ina determine like your future, to be honest. Na kusema tu ukweli, like your future lies on this. Hii generation yetu ndio ya kesho. But then nikawa hawataki tutoke kwa block. Ama nyinyi mna feel aje? Hata saizi for now hata hatuna feelings, we are number. Saizi unajaribu kujiexplain, unaona ni kama unaweza taxiwa kujiexplain. Cause wanataka kutax kila mahali. Kwanza saizi let me tell you. Saizi kuolewa ni gharama. Saizi provided unaitwa a wife. Be ready to be taxed. Your wives out there, tax is coming for you. Hata hizo chama mnaenda mpaka chama. Imagine kutax mpaka chama. Hata chama. Imagine increase tax on treating cancer. I know, right? Like hata as a country bado hatuna the capability ya kutibu cancer on our own bila kurely on aid from outside tutamanage aje with that 16% VAT. Mimi acheni niwaambie kenye imenikasirisha zaidi. Mimi tuka kijana mdogo sinanga mambo mingi, lakini kuna time yenyewe mambo inakuwa imekupiga tu vibaya. Wewe unasikia tu, mimi nasikia kukat horas, yani kupiga tu sherehe, to be outside, you know, to breathe, because already what's going on the inside of us that we don't talk to anyone about inakuanga so much overwhelming. And sometimes we really want to go out, you know, with friends, have fun, clear your head, in as much haita solve problem, but there is this thing about it yenye inakupeanga tu ka comfort, ka space. You're like people are still living because people are suffering. When people talk to you about what they go through kila siku, wase wanateseka, wase wanaumia, but unaona hiyo tu time kidogo yenye mnakutananga, mna have fun, in as much as inakanga ati sherehe, vijana wamepotea, you don't know the kind of bonding that is there. Watu wakiwa wamekata maji hapo, kuna kungana bond nyingine hapo hatari. Hiyo siku ule rafiki yako watu left feet ako na miondoko zingine hapo hatari hadi unasema we haya as a dancer, you know. Like so mina feel as if wakianza kuongeza hadi history ati alcohol, sasa pombe, dawa ya depression ya Wakenya wote, mnataxia nini? Unaona pombe ni kitu, taxini hizo vitu lakini pombe mnaulizia nini? Pombe jamani, si ati okay, mimi siwezi, I don't want to stand here and pretend how good I am, how perfect I am. Mi nakatanga masaa zake sometimes, you know. Antidepressant kidogo nikisikia kuna venye you know. But what I'm trying to say is that na feel kuna a better way of doing this, you know. There is a better way of doing this rather than kufinyilia the common mwananchi, you know, because maybe wakieka hizi tax zao and all that, they're considering the big names in the country, you know, because sasa unaona kuna Wakenya wako na pesa. Let me tell you, in as much as we are complaining, kuna Wakenya tumuona wako na dosa hii, wase huko akina sijui Kenyan Prince, sijui Sammy Boy, wamenunua huko magari kubwa hadi unasema Mungu, hao watu wako Kenya ama kwa wapi? Okay, there are people with money, and I think pia hiyo ni kitu yenye inafanya tuko affected si wote, because maybe the government haitakuja ati kwa ground. Mimi naonanga wengi kwa ground waone wenyewe mama mboga saa zingine ameshinda hapo akiuza mboga yake, aende home na 10 bob, you know. Kuna time yenye hadi ana kitu aende hivyo dry, watoto anamtegemea, anajitegemea. Uni mama mwenye mwisho wa mwezi atanyesha ati bado ana taxizo pads. Uni mama mwenye akona mtoi anafungwa diaper, bado diaper zitakuwa taxed. Sasa mama periods taxed, diapers taxed, biashara haingizi pesa, mnataka mama afanye antidepressant taxed.
this country is a scam. Mi naweza sema hivyo, like finance bill is a scam for me. Part zenye sitaki kujua about the good part enye inasaidia common mwananchi or something. Kenye tu nimeona about this finance bill, it's all about kufinyilia mse mwenye hajiwezi, una understand. And also acheni niulize swali, ama cheni ni educate kadogo. Sijui kama muona hiyo 800 million ya ngoja, I have an English woman in the house. Acha niambie the name ndio niwaambie Kenya nataka. What's the 800 million for what, honey? Confidential purposes. Guys, acheni niwaambie confidential purposes ni nini? Confidential purposes ni kitu yenye haiwahusu, mtake msitake. Hamtajua what that confidentiality is about. Yani in short, kwa macho yetu kama common wananchi imefichwa. Kumaanisha kwa hiyo 800 million, kama kuna pale kalida yako na kampoa wake kampoa pale anataka kumpeleka vacation Dubai, anakata hapo 1 million. No ya Dubai. Wewe uko wapi? Let me tell you, in as much as wanasema wanataka kudeal na sijui corruption and everything, there's no corruption being dealt with ati kama vitu zingine ni confidentiality. Break this finance bill for us, tuambieni hii confidentiality, hakuna confidentiality makachiet, na kuna progress yenye tumekuwa tukiona country ikiendelea. Nyinyi mchunge kabisa. Then kuna additional levy on watakuwa na tax mpaka batteries, phones, cameras, radios. So from what William Samuel Ruto was saying time alikuwa na campaign, it was a bottom up initiative where the mama mbogas, the watu wanduthis walikuwa nafaa watoke bottom wakuje up. Sijui how we wanted it to be, but tell me why right now they're going to tax radios. Mama mboga akiwa pale kwa kibanda anategemea the radio apate information. So mama mboga kama wataongezea prices on such things, mpaka earphones, imagine mpaka earphones, phones, kama hauna simu sahi, hauna TV, hauna radio, wewe jo utakaa hivyo kwa sababu utafika bei. Sasa sijui wanataka like for us content creators, kumaanisha right now tutakuwa tunanunua our cameras, our lightings and stuff at a very high price. Then nasikia mpaka kutakuwa kuna taxi, digital tax. 2 seconds moment of silence. Moment It's of okay. silence. It's okay, you can do this. I was about to cry. 2027 tunarudi ballot box. Yes. Wambie 2027 tunarudi ballot box. Raila was never an option. Si tunasemanga hivyo for those who say hivyo. Tunarudi tupigie Ruto ndio tuteseke vizuri. Sisi tushaje prepare mentally tunataka kuteseka. But then tuna complain, yes, lakini kuna something tuna lack. Unajua public participation ni nini? Umewahi take part kwa public participation? Sijawahi take part. Hujui ni nini, si ndio? Na hujui what's the bare minimum ya public participation. So jana I was listening to a Gen Z babe mwenye amekuwa to the grassroots levels ku educate the women on public participation in terms of finances. Alikuwa anasema, I think I support her words, that as a country and people hatuko educated on what public participation entails for you as a citizen. Kama mimi nitasema, nilishtuka that kulikuwa na public participation ya bill. Naona maseleb ndio wanaenda. Like, okay, vitu zingine unasikianga kulikuwa na public participation, unashangaa. Mimi siku participate, rafiki yangu haja participate, nani aliparticipate? Wana participate yanga nani wapi? Wana participate? Na okay, yes, najua kuna okay, I think iko kwa constitution. But hatuko educated on tuna participate aje as a public on matters zenye zinatu affect, si ndio? Kama hii bill kuna watu walienda a few weeks ago, kuna watu walienda wakaparticipate. Sisi tumekuja kujua afterwards vile imesomwa sasa ikakuja tuko like what's happening? Like bro,
hata nikibai mkate sitakula mkate tena. Like you can't even have fun. Like your definition of fun sahi gava ndio inakudefinia fun sahi. You can't define that for yourself. So many things are being defined for you by the government. But tungejua public participation ni nini, inafanywa aje, inafanyiwa wapi, kama tunaweza ifanyia kwa our devices, kama tunaweza fanyia kwa constituencies zetu. Juu I think mi na feel inafanyikanga Nairobi pekee. Nairobi by the chosen few wana decide a whole nation what they want. So tukienda mi na Sugar to vote no, hatujui marafiki zetu wanataka aje. Na mimi na Sugar ni two females out of billions. For sure. Like kwanza why tax vehicles that you don't help Kenyans buy? Kwanza saizi you guys, the prices courtesy of finance bill 2024, the prices of soap are to rise from 180 shillings to 270. Saizi hakuna kuoga kurudi soko. I'm sorry. Hakuna kuoga kurudi soko. unabaki soko tu ukiwa mchafu. Soko ni chafu bana. Ni soko ni chafu Unakatune uchafu yako uko unatumia perfume. Mama pia perfume zimetaxiwa. Ngoja. Hold on. Sahi kama ujabai wig, you will never buy a wig. You guys you guys wigs na panda. I'll be installing dreadlocks at an affordable price. Mkuja niweke dread. But then sijui kanyi mna feel confused. Kwa nini kuna funds allocated for climate change na kuna eco tax? How do you feel about that? Like nachanganyikiwa. Sioni kama kuna funds allocated for climate change ni enough funds to curb the effects of climate change. Also I feel like maybe your kitu ya funds allocated for climate change ni scam, because honestly even if this new finance bill states that, of course even the past few years since our say wainge kwa kiti and all that, there was still funds allocated for climate change, right? But angalia venye juzi our country we have lost a lot of people due to floods, sindo? Na kuna funds allocated for climate change, meaning they're supposed to be prepared for anything. Drainage systems zetu, if flood imekuwa one of the greatest lesson that our drainage system is work, like they're not doing about it. So unaona hadi wakisema hiyo pesa yenyewe wanataka ku set aside for the climate change, I think pia hiyo kuna venye kuna confidentiality juu atujuangi penye inaenda. We have not seen change, we have not seen any initiative taken by them, But actually kuna something yenye inanishangaza. Kwa nini kuna disaster management fund? Like hiyo floods ikikuja, floods ni disaster. Huwa hatu expect floods all the time, except time yenye kuna a lot of rains kama vile tume experience. Sasa kuna hii do yote mingi but hatuoni kwenye inaenda. For instance, kuna hadi hunger what fund imeallocatiwa iko kwa hiyo bill, but wamekuongezea bei ya chakula. To take for instance mtu wako Turkana, tunajua they barely see food, sindo? They barely see food, they barely have water, but kuna hii do ya hunger management and stuff. So like na kuna ile do inapatiwa MP wow. Isn't this too much money with zero results? Kwe kwa tax, lipe tax, yo pesa necessary wanaeka hapo. And then also neza taka ku shout out some of the Kenyan celebrities. A big shout out to them kwa sababu tumekuwa tukiona pale kina Shonarwa amekuwa akisema she's like putting a wake up call to all celebrities and telling them, because you have a big crowd, people look up to you. People are inspired by you. Can you just educate people and tell them that you should reject this finance bill at all costs? Like ma celebrity kama nimeona Social Narwa, who else, a lot of celebrities by the way wamekuwa against it, but niliona pale KRG the Don. Acheni niwaambie, ngojeni Umeguza kidney. No, let me shine. Let me tell you guys, KRG the Don alisema
yeye ha reject finance bill kwa sababu he knows the table that he feeds from. As in, ni kama in short unasema hauwezi kunia sahani ambayo inakulisha. Mimi Kenya naweza sema before I quote something mimi KRG mkiambiwa chana na vijana light skin akili zao like they naona venye maembe you guys stay away from light skin dudes. I don't know with which angle was KRG thinking, because okay, it's okay, kila mtu akona opinion yake. Maembe was just opinion, chilling. Right? Yeah. Everybody has their own opinion, but for KRG bro, KRG sijui akili yako imebleachiwa. Sorry to say this is my opinion. Alisema kila mtu akona opinion yake, si ndio? Yeah. My opinion counts. So KRG wherever you are. Yeah. It's okay, you can support the finance bill. But sasa unatuletea makasiriko jua ni light skin watu wakutaki ama jua nirostiwa na ule Dem Gloria. Sasa nadhani anataka cause hata kama jua alisema yeye inamfavor in one way or the other. Imechemuka. Yeye inamfavor. It's okay kama inakufavor. But why don't you put to consideration what other Kenyans are going through? Because at the end of the day, we Kenyans, kama tax inasupportiwa na us, kumaanisha even your business, you also need us to boost your business. At least look at what a common person is going through. Because you can't tell me just because you are in a higher level, you don't need these small people to help you continue being where you are. You need us. We need ndio each maana other. Ruto alikuwa anasema anahitaji mama mboga. Akuenda hakuna siku umesikia Ruto akifanya campaign na Kileleshwa kwa estate. Ruto alikuwa anafanyia campaign wapi? Mathare, Kayole, Jacaranda nini. At the end of the day you need these small people to help you. Then let me quote something political strategist Fred Ogola said how can you pay tax to the level of France and other countries in West Africa but get services on the level of Kenya? There are many potholes on our roads. True. Something is wrong with saying we shall see the fruits of our taxes. Kweli. Sasa Rutonomics is not working. Historically tu. Mimi hata hii mambo ya finance bill inanipea stress. It is that time of the month. Staki stress. Kwanza ongeleleni finance bill. Wananyesha kwanza next month. Mtakuwa mnakaa home. In fact, I'm going. In fact, guys. Is a rap Ruto. Is a rap Ruto.